Hello students, good morning one and all. Am I audible? Please give a response. Am I audible? Give a response please. Am I audible? Please respond in our WhatsApp group. Come on, make it fast. Please give a response. Am I audible? Shall we start the class? Shall we start the class? Give a response please. Am I audible? Okay, thank you. Okay students, today we are going to discuss the so today also we are going to discuss some other programs. Before that, just I want to explain some basic programs first. I request everyone please listen the class carefully. So the first program is write a program to print swapping of two numbers. Write a program to print swapping of two numbers. For example, input is 10, 20. Output is 20, 10. Now how to try to write the code to solve it. So how can you provide the solution? So here what is the program of swapping of two numbers is nothing but interchanging the values. So what is the program? The other name is write a program to interchange the values. To interchange the values. So we have to change a value to b and b value to a. So that is called swapping of two numbers. Now how can you provide the solution? For providing the solution, how can you provide? So it is very simple. Just I want to take paint support for give you explanation. For example, in case if you want to provide the solution, what should you do? You have to take two glasses. In generally, ఈ solution provide చేయాలంటే first of all, you are trying to take two glasses. You are trying to take two glasses. So this is one glass. So this is the second glass. This is the first glass. This is the second glass. So this is variable A. Suppose this is variable B, for example. So the first class name is A, the second class name is B. The first class name is A, the second class name is B. Now we have to change the A value to B and B value to A. How it is possible? The A value is 10. The A value is 10. The A value is 10. So B value is 20. So this is the A container, this is the B container.
So A container, so A variable contains 10 value, B variable contains 20 value. Now I want to take third container. The third container glass name is C, for example, C. Now what is the technique? First of all, if you observe which one is empty, here C is empty. For example, if it is C is empty, you can write C equal to now you can move to A value or B value. For example, I want to move the A value, so C equal to A. Then what will happen? A value 10 is moved to C. A value 10 is moved to C. A value 10 is moved to C. Now which glass is empty? So A glass is empty, right? So you can take A. So you can take A. A equal to, now I want to move the B glass value. So A equal to B. Then what will happen? The B value change it to A. The B value change it to A. The B value change it to A. Now which glass is empty? B glass. Now B glass is empty. Now I want to change the, now I want to move the C glass value. What is the C glass value? 10. So B equal to C. Then what will happen? So the B glass value, the C glass value move to B. So then what will happen? C temporary as it is empty now. Now if you observe, the A glass value moved to B glass. The B glass value is moved to A glass. How it is possible? It is possible with this formula. What is the formula? C equal to A equal to B, B equal to C. So నాకు అర్థం అవ్వలేదు సార్ అంటే for example you have to take A value 5, B value 6, for example. A value 5, B value 6. For example, A value 5, B value 6, B value 6. Now I want to interchange the value. How can I interchange? You can't interchange the values directly. For if you want to interchange the value, you can take third variable support anamata. అంటే డైరెక్ట్గా చేంజ్ చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది థర్డ్ వాల్యూ సపోర్ట్. అంటే వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వేరియబుల్ సి. సో ఇప్పుడు ఏలో వాల్యూ కానీ బీలో వాల్యూ కానీ ఏదో ఒక వాల్యూని మనం మూవ్ చేసేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్లాస్లో ఉన్న వాల్యూ మూవ్ చేసామంటే సి ఈక్వల్ టు 5 అనమాట. అంటే అందుకని సి ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏ వాల్యూ ఈజ్ మూవ్ టు సి. నవ్ ఏ ఈజ్ ఎంటీ. నవ్ ఏ ఈజ్ ఎంటీ బికాస్ ద ఏ వాల్యూ ఈజ్ మూవ్ టు సి అనమాట. ఏ ఈజ్ ఎంటీ. నవ్ విచ్ ఈస్ ద ఎంటీ? ఏ. నవ్ యాక్చువల్గా ఏలో ఏ వాల్యూ కావాలి? 6 కావాలి. 6 ఎక్కడ ఉంది? బీలో ఉంది. అందుకనే ఏ ఈక్వల్ టు బి అని రాశాను. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద బి వాల్యూ 6. ద బి వాల్యూ 6 ఈజ్ మూవ్ ఇట్ టు the b value 6 is moved to A. Suppose the b value 6 is moved to A. Now which is the empty? B. Actually B లో ఎంత రావాలి? ఇంటర్చేంజ్ అయితే 5 ఎందులో ఉంది? C లో ఉంది. సో b ఈక్వల్ టు 6 అంటే b ఈక్వల్ టు c అంటే b వాల్యూస్ c వాల్యూస్ మూవ్ టు b అనమాట. నా వాట్ c కంటెంట్స్ అంటే c కంటెంట్స్ ఎంటీ. సో ఆల్రెడీ యు నో ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? c ఈక్వల్ టు a ఈక్వల్ టు b, b ఈక్వల్ టు c. ఈవెన్ మనం వేరేగా మిల్క్ వాటర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింప్లీ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. సార్ కెన్ యూ టెల్ మీ క్లియర్లీ అంటే ఆఫ్ కోర్స్. సో జస్ట్ I want to tell you simplest example. For example, your mother give you 2 glasses. Give you 2 glasses. First glass, so glass 1.
So second glass. So this is the A glass. This is the B glass. So in A glass milk is there. B glass water is there. So she is asked you to interchange the A glass milk to B glass water to A glass. So just she is giving one test to you. So what is the test? She is asked you to interchange the A glass milk to B glass water to A glass. Actually, what is the input at right now? A glass contains water. This is the input, right? B glass contains, sorry, A glass contains water. A glass contains milk. So this is the input. B glass contains water. She is asked you to interchange the quantities. A glass water to B glass, A glass milk to B glass. How it is possible? Ante definitely how to take the third glass support. Third glass is suppose C. Now I want to move the liquid from either A glass or B glass. For example, I want to move the A glass liquid to C. Ante which is the empty C. So C equal to A. Then what will happen? The A glass milk is moved to here. A glass milk is moved to here. A glass milk is moved to C. Now which glass is empty? A glass. Actually A glass లో ఏముంది? మిల్క్ ఉంది. బట్ ఏ గ్లాస్లోకి ఏటి రావాలి? వాటర్ రావాలి. వాటర్ ఎందులో ఉంది? బిలో ఉంది. అందుకని ఇప్పుడు ఏటి రాస్తారంట? ఏ ఈక్వల్ టు బి. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏ ఈక్వల్ టు బి అంటే బి లిక్విడ్ ఈజ్ మూవ్ టు ఏ. B liquid. What is the B liquid? Water. Now after moving water to B glass water to A is empty. A is empty. Now which is empty glass? B. Actually B లో ఉంది water. But interchange అయితే ఏంటి రావాలి? మిల్క్. మిల్క్ ఎందులో ఉంది? C లో ఉంది. So we have to use B equal to C. Then what will happen? Milk is moved to here. Once if you move the milk from C is empty. So empty glass పక్కన పెట్టేస్తే what will happen? Before A glass contains milk. Now A glass contains water. Before B glass contains water. Now B glass contains milk. How it is possible? It is possible with this formula. What is the formula? C equal to A equal to B equal to C. The same formula you have to write. Before that, how many variables required? 3 variables required. But how many inputs required? Only 2 inputs. So we have to write you have to read the 2 variables. What is the variable? A equal to int of input. So this is the first variable. B equal to int of input. This is the second variable. Once read the A value and B value, you can use the third variable to interchange the values. So now C is empty. So C equal to A. What will happen? A value move to C. Now which is empty? A. Now I want to move the B value. So B is empty. So B equal to C. So C equal to A means either you can use also temporary variable. So temporary variable or C, whatever it is your interest. So C equal to A. Then you are using C third variable to store A value. Now A contains no value. Now we have to store the B value. So if you store the B value, B is empty. So B equal to C means automatically what will happen? The A value change it to B value change it to A value. So this is the code. Then how to print A value, B value. Print A, print B. So this is the output. So this is the basic program. Already you know that. Just I want to, today is May, I think 16, 17, May 15. So just I want to run it. So 10, 20. So automatically what will happen? The A value change it to B value change it to A. Automatically the first value change it to A, the second value change it to B. So this is the technique of this program. The same program, this is the first one, right?
This is the program. Now the question is asked like that. The question is write a program to print swapping of two numbers without using third variable. So already maybe your faculty explained that a equal to a plus b equal to a by b, a equal to a by b. But in Python, don't waste your time. Directly you can write like that. A equal to int of input, b equal to int of input. Now what is the task? Without using third variable. Here third variable is c. Without using third variable c, how can you interchange it? It is very simple. A equal to b comma a. A equal to b comma a. So this is the technique. Automatically what will happen? The a stores the b value, b stores the a value at a time. So this is the technique to interchange the values without using third variable. Even you can also write different other techniques. A equal to a plus b equal to a minus b, a equal to a minus b, or a equal to a into b equal to a by b, a equal to a by b, or a equal to a exclusive b equal to a exclusive b. ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ you to disturb you at this time. Just you have to try to learn simple codes. So this is the simplest code without using third variable. It is only working in Python only. It is not working in C or Java or any other languages. It is only working in Python language. How can you interchange the two values without using third variable? A equal to b comma a. So this is the technique. Now you have to run it. So 10, 20, automatically what will happen? It is interchanging the values of a value to b and b value to a. What is the code? A equal to b comma a. So this is the without using third variable. Okay, now we are coming to our regular programs. Already we discussed simple if else, and also if elf else. Next one is nested if else. Nested if else statement. So what is nested if else statement? It is one of the branching statement, you know that. So it is also multi-way statement. Multi-way statement. What is the difference between if else and nested if else? Is nothing but only, for example, here just I want to tell you, if else, nested if else. So these two are used for checking for the multiple conditions. For example, if you want to check the multiple conditions, you can use this if else. For example, if you want to check for the single condition, you can use either simple if or if else. So shorthand if else, these are the similar to if else and simple if. Don't worry for that. Only if you want to check the single condition, you can use either simple if or if else. For example, if you want to check whether it is true or not, then you can use simple if. If you want to check whether it is true or whether it is false, then you can use if else. So single condition lo only true అయినప్పుడు simple if యూజ్ చేస్తారు, ట్రూ అయితే ఒకటి, ఫాల్స్ అయితే ఒకటి అంటే if else యూజ్ చేస్తారు. Now coming to multiple conditions, what statements you have to use ante these, you can use these two statements. First one is if else, second one is nested if else. So what is, when you use if else statement ante you can check one condition, from the multiple conditions.
multiple conditions. So you can check only one condition. You can check one true condition. One true condition from the multiple conditions. Multiple conditions లో ఒక ట్రూ కండిషన్ చెక్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఎల్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ హియర్? యూ కెన్ చెక్ ఆల్ ది కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ నాట్. ఆల్ ది కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ నాట్ అంటే అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ ఆ కాదా చెక్ చేయడానికి నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓన్లీ ఒక కండిషన్ చెక్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్. సో రెండు ఎగ్జామ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మళ్ళీ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే it is one of the branching statement. It is multi-way statement. So here if the condition is true, what will happen? It will check the another condition. It will check the another condition. Check the another condition. Again, if the another condition is true, if the another condition is true, it will check the another condition. So same, this process repeats until end of the user requirements. Until end of the user requirements. So please allow listen. So most of the I don't want to mention names. Most of the persons write wrong syntaxes. Actually, just I want to tell you what is the nested if else syntax at right now. Okay, listen. First of all, you have to mention if of condition. For example, condition 1. If it is true, you have to write if of condition 2. If it is true, you have to write if of condition 3. So this process is repeated. Until end of the all the user requirements. But what will happen? You have to write for the every condition else. For example, for condition 3, have to mention else block. For condition 2 also, you have to write the else block. For condition 1 is also, you have to write the else block. So I request you to please listen. If condition 1, what will happen? You have to check this condition 2. If the condition 2, you have to check the condition 3. This process repeats until end of the all user requirements. Again, you have to write multiple else blocks also. So this is the nested if else. Nested if else is nothing but you have to check. Just I want to tell you. Listen. Now I have to tell you some example program. So write a program to print biggest of three numbers using nested if else. Statement. Listen. For example, a equal to int of input, b equal to int of input, c equal to int of input. Now just have to read the a value, b value, c value. So first of all, I have to check if a greater than b. If this condition is true, then what will happen? You have to check the next condition. What is the next condition? A greater than c. So here, if this condition is true, you will check the another condition. If the another condition is also true, you have to say that print a is big.
In case if this condition is false, then what will happen? You have to mention else block here. Print C is big. Print C is big. If the first condition is true, I have to check the next condition. If the next condition is true, I have to check the next condition. So this process repeats until end of all the user requirements. So if it is true, listen Alf, if it is true, you will check the next condition. If it is true, print A is big. If it is false, print C is big. Next, again you have to check. That's main reason if nested if else. So again you have to check here. So elif, if this condition is false, B greater than C. If it is true, print B is big. If it is true, print B is big. If it is false, else print C is big. Print C is big. So this is the biggest of three numbers using nested if else. For example, I am just writing the again for biggest of four numbers. So write a program to print biggest of four numbers using nested if else statement. So first of all, you have to read A equal to int of input, B equal to int of input, C equal to int of input, C equal to int of input, D equal to int of input. Then what should you do? You have to check the first condition. If A greater than B, if it is true, you have to check the next condition. If A greater than C, if it is true, you have to check the next condition. What is the next condition? If A greater than D, if it is true, print A is big. Print A is big. Else print D is big. Print D is big. Next, elif. So leave A. Next, check for this B. If B greater than C, if B greater than D, so print B is big. Else print D is big. If it is false, C greater than D, print C is big. C is big. Else, actually we are using only if else. We are not considering nested if else because we have to write the same statements again and again. That is the drawback of the nested if else. So for example, if the first condition is true, check the second condition. If the second condition is true, check the third condition. If all the conditions are true, print A is big. If the third condition is false, go to else block. That is the main reason nested if else. Nested if else. Here, what is the nested if? Simply you can say that one if statement. So note, what is the nested if else statement? Simply you can write one if statement is placed in another if statement. Another if statement is called nested if statement. Very simple. One if statement is placed in another if statement is called nested if statement. So one if statement is placed in another.
So our chain process of if statements is also called nested if statement. So you can use either first one or second one. For example, I want to run the first one. I want to run the first one first. So just you can check whether it is working or not. Just I want to enter the values. For example, 100, 200, 300. So now what will happen? So here happening is 100 greater than 200 false. Even the first condition itself false, move to next condition, B greater than C. 200 greater than 300 false, go to else. C is big. Even you can take some other values. For example, 1000, 500, 300. So first condition itself, 1000 greater than 500 true. So 1000 greater than 300 true. Then what will happen? So definitely A is big. Sir, okay. So without without mentioning ELIF, can you write? Of course. Without mentioning ELIF, you can also write. How it is possible, I have to explain. So in case, sir, I am not interested to use ELIF, can I write? Of course. Then what should you do? You have to write like that. If B greater than C. Okay. Next, if B greater than A, if B greater than C, then you can print it. It is also nested if else. So nested if else, nested if else. It is also working fine. Listen. So if you're not interested, అలా రాసేస్తున్నారు. నేను చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే అలా ELF ప్లేట్ పెట్టి రాస్తున్నారు, కానీ అలా రాయకూడదు. దిస్ ఈస్ ది నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. Before code is not nested if else. We are including ELF. So without, why do you mention ELF? సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ రాయమంటే మన ELF ఎలా రాస్తాం? సో మన ఇంత ముందు రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో అలా రాంగ్, అలా రాయకూడదు. సో దిస్ ఈస్ ది నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. అదే చెప్తున్నాను మీకు. సో 100, 200, 300. Here 100 greater than 200 false. Next 200 greater than 100 true. Next 200 greater than 300 false. So C is big. Okay. Next, for example 1000, 500, 600. So which is the biggest? So 1000 greater than 500 true, 1000 greater than 600 true. So A is big. For example, A is big. Then move to here, B greater than A, 5 greater than 1000 false. So nothing will print, only A is big. So actually this is the nested if else. Most of the persons write wrong solutions. So this is the nested if, means one if is placed in another if. Here one if is placed in another if. So this is the correct one. So how can you change this code? How can you change this code according to the providing solution? So here A greater than B, A greater than C, A greater than D. Then don't write ELIF. Please mention. First of all, you have to write B greater than A. B greater than A. Next, if B greater than C. Next, if B greater than D. Then print B is big. Else print D is big. So this is the nested if else. Again, next, if coming to C, B greater than A. So C greater than A. If C greater than B. If
C greater than B. Sorry, C greater than B. If C greater than D, then you have to mention print C is big. Else print D is big. Actually, this is the code. So this is the nested if else. One if is placed in another if is placed in another if. If all the conditions are true, true block statement. So nested if else, nested if else, nested if else. So this is the code actually. Okay, please don't confuse. So here I want to check for the A. The A has to check with BCD. So BCD, A has to check with BCD. If all the conditions are true, A is big. Otherwise, D is big. So D ఎందుకు రాస్తున్నామంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్. Next coming to B, it has to check with ACD. If all the conditions are true, B is big. Otherwise, D is big. Next, coming to C, it has to check with ABD. If all the conditions are true, C is big. If A is not big, B is not big, C is not big, ultimately D is big. No need to check with the remaining. సో ఎక్కడ కూడా ఈఎల్ఈఫ్ రాయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సపోజ్ ఏ వాల్యూ 65, 85, 55, 75. సో ఫస్ట్ వన్ అవుతుంది. ఓకే, లిజన్. So now just I want to run A value, B value, C value. 100, 200, 300, 400. Then what will happen? You have to see that. See here. First of all, 100 greater than 200. Even the first condition itself false. Move to here. 200 greater than 100 true. 200 greater than 300 false. Even it is false. Move to here. So out of the bound వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. Next, C greater than A. 300 greater than 100 true. 300 greater than 200 true. 300 greater than 400 false. So D is big. Here 200 true, 200 greater than 300 false. Actually, this is the nested if else. Please keep in your mind. Okay. One if statement is placed in another if statement. Another if statement is placed in another if statement until condition becomes false. అంటే end of the user requirements. నేను 4 నెంబర్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి 3 కండిషన్స్. 5 ఇస్తే 4 కండిషన్ చెక్ చేసి ఫైనల్ చేసి లేకపోతే ఎల్స్లో పెడతారు. అందుకనే నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. నెస్టెడ్ ఎల్స్ కాదు, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ ఎల్స్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ ఎల్స్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ one if statement is placed in another if statement. So you can also write like this, or else you can also use existing, already you discussed it before, using if elif else. అందుకనే ఇది దీనికన్నా అదే యూజ్ చేస్తారు చాలా మంది. ఇది యూజ్ చేయడానికి నచ్చరు. ఓకేనా, ఏదైనా ఒకటే. You can use any one approach. Understand? Respond. Are you able to follow me? Give a response please. Give a response please. Are you able to follow me? సో మీలో చాలా మంది యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు. అక్కడ పెడితే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది, ఎలా కనబడదు కదా, నేను చూడట్లేదు కదా. యూ హ్యావ్ టు సెండ్ చార్ట్ ఇన్ అవర్ అభ్యాస్ ల్యాబ్లోనే పెట్టండి. మీ అభ్యాస్.ఏఐలోనే పెడితే ఐ కెన్ గెట్.
మీరు యూట్యూబ్ చాట్లో పెడితే నేను ఎలా చూస్తాను? నేను యూట్యూబ్ చాట్ ఓపెన్ చేయట్లేదు కదా. సో కమ్ టు అభ్యాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ యూ కెన్ సెండ్ మెసేజ్ ఇన్ అభ్యాస్ ల్యాబ్ ఓన్లీ. ఐ కెన్ గివ్ యూ క్లారిఫికేషన్ విత్ యువర్ చాట్. మీరు అందులో పెడితే నేను చూస్తున్నాను తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత. అక్కడ మీరు పంపించిన మెసేజెస్ ఏవి నాకు ఇక్కడ రావు. ఓన్లీ హౌ టు సెండ్ మెసేజ్ త్రూ abhyas.ai ఓన్లీ. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Request you to please respond. Did you understand? Did you understand? Okay, thank you. Okay. Okay, I will tell you another program, then you can understand. Please listen. Please listen. So, write a program to check all the students are pass or fail based on the subjects. Based on the subjects. Please listen. I will tell you clearly. Okay. So, suppose maths. Suppose 65. 65 is maths input. Input is 65 maths. Okay. 78 physics. 78 physics. 96 computers. Suppose chemistry. I just mentioned intermediate subjects. Chemistry. Output is pass. Output is pass. Next one is input 67 maths, 32 physics, 32 physics, 32 physics. Next 48 chemistry, 48 chemistry. Output is failed in physics, failed in physics, failed in physics. Suppose passed in all subjects. Now how to try to write. So first of all, you have to read three subjects. M equal to int of input. M equal to int of input. P equal to int of input. C equal to int of input. Just have to read the three subjects. First subject, second subject, third subject. Okay. First of all, have to write like that. If
M greater than or equal to 35. P greater than or equal to 35. C greater than or equal to 35. If all these subjects are true, if students got more than, if maths greater than 35, physics greater than 35, chemistry greater than 35, just have to print like that. Print passed in all subjects. Passed in all subjects. Please allow collision. Okay. Now, in case if this condition is false, go to else, print failed in chemistry. In case if this condition is false, failed in chemistry. In case if this condition is false, else, print failed in physics. If this condition is false, failed in physics. The second condition. Even the first condition itself false, else, print failed in maths. Failed in maths. Okay. Let's see whether it is working. It is also called nested if else. So there are the different ways to write. For example, 65, 75, 65. So the first condition itself true, second condition itself true, third condition itself true. If all the conditions are true, passed in all subjects. For example, 24, 56, 55. So the first condition itself false. So failed in maths. You can easily try to understand. We can also use 6 subjects. Then you have to use 6 subject marks. If all the subjects are true, you can say that the particular subject is, all the subjects are passed. In case if any one subject, it is only for the one subject. Multiple subjects check చేయాలంటే how to write some other code. అడ్వాన్స్డ్ కోడ్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే నేను మీకు ఒక సింగిల్ సబ్జెక్ట్ మాత్రం చెప్తున్నాను నేను. ఇలా రకరకాల వేస్. సో మీకు నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ కోసం చెప్పాలి అంటే జస్ట్ హౌ టు చెక్ ది మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఇఫ్ ఆల్ ది కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ, దెన్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదర్వైజ్ false condition. అంటే nested if is nothing but you have to check the multiple condition. If one condition is true, you have to check the next condition. అంటే ఇక్కడ మరి అందుకే సార్ మరి ఏబిసిడికి ఇందాక రాయలేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఫాల్స్ అయినంత మాత్రాన ఏ బిగ్ అని చెప్పలేము మనం. ఇక్కడ మల్టిపుల్ కండిషన్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఏ చెక్ చేయాలి, బి చెక్ చేయాలి, సి చెక్ చేయాలి, డి చెక్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. అప్పుడు మరి ఏ సబ్జెక్ట్ అని ఇదే 4 సార్లు రాసాం మనం. అక్కడ ఇది రాసి ఎల్స్ రాసి ఇది రాసాం. అంటే ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఏంటవుతుంది, 3 సబ్జెక్టులు పాస్ కాకపోతే ఏ సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. అంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఎల్స్. అంటే ఇది ట్రూ కాకపోతే కెమిస్ట్రీ ఫాల్స్, ఇది ట్రూ కాకపోతే ఫిజిక్స్లో ఫెయిల్ అయినట్టు, ఇది ట్రూ కాకపోతే మ్యాథ్స్లో ఫెయిల్ అయినట్టు. అంటే ఎవ్రీ ఆపోజిట్ బ్లాక్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఎల్స్ బ్లాక్. దిస్ ఇఫ్ దిస్ ఎల్స్ ఈజ్ సేమ్, దిస్ ఎఫ్ దిస్ ఎల్స్ ఈజ్ సేమ్, దిస్ ఎఫ్ దిస్ ఎల్స్ ఈజ్. అంటే the first condition else block is the last one. The second if block else condition is last before one. The next condition else block is associated with same. అంటే ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది చెక్ చేస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది చెక్ చేస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది చెక్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏదో పక్కన పడేసి తర్వాత ఏదో చేద్దాం, టైం ఉన్నప్పుడు చేద్దామంటే ఎప్పటికీ మీకు రాదు. ట్రై చేయండి,
Still, if you have any doubts, feel free to ask me. Definitely I will ready to clarify your doubts. Okay, this is called nested if else. We are not using nested if else regularly because instead of the nested if else we are using logical AND operators anamata. So logical AND operators are very easy comparatively nested if else anamata. Okay, next one. The next one is match statement. The next one is match statement. What is match statement? So I request you to understand that there is no match statement in our Abhyas lab. Abhyas lab lo present match statement work avadu because it is the recent, this is the latest match statement. And a match statement is a work, it is a similar like a switch statement. ఇది లేటెస్ట్గా 3.10 తర్వాత 3.11 నుంచి అవైలబిలిటీలో ఉంది. 3.8 3.7 వెర్షన్కి వర్క్ అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Just you can understand, I will modify our Abhyas lab software, don't worry. Before, just I want to tell you what is match statement. Match statement is nothing but it is one of the branching statement. One of the branching statement. Branching statement. So it is one of the branching statement. It is multi-selection statement. Multi-selection statement. So it is multi-selection statement. It is alternative to if elif else statement. It is alternative approach. If elif else statement. It is available from 3.11 Python versions. Python version. So it contains number of case blocks. Each case block is associated with unique value. The match expression value is compared with the case block value. If there is a match, the particular case block will be executed. If there is no match, if there is no match, the case underscore block will be executed. So this is the information regarding match statement. So just I want to tell you syntax. You can understand it is very simple. It is same as a switch statement. So match match expression. Okay. If it is true, case 1 is statement 1. There is no break statement in match anamata. Next, case 2. What is the case 2? So case 2 is statement 2. So you can write so many cases. Suppose case n is statement n. In case if there is no especially case block, అంటే ఏ కేస్ బ్లాక్ తో అసోసియేట్ అవ్వకపోతే స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. సో దిస్ ఈస్ ది సింటాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
For example, just I want to write a program. So write a program to print weekday based on week number. For example, day equal to int of input. Just I want to read the day. So here what is the syntax? Match of day. So here day is the expression value. So how many weeks, how many days per a week ante 7 weeks. So 7 days. So case 1. Same, you can write how many cases? 7 cases. Case 2. Case 3. Case space 3. Case 4. Case 5. Case 6. Case 7. Case underscore. So there is no default. Instead of the default, you can write case underscore. Okay. Case 1. Case 1 means Sunday. Print Sunday. There is no break statement also. Sunday. If there is match with the day, compare match expression and case block value. If there is match, the particular case block will be executed. So next, Sunday. Here Monday. M-O-N-D-A-Y, Monday. Next one is Tuesday. Next one is Wednesday. W-D-N-E-S. Wednesday. Next one is Thursday. Next, Friday. Next one is Friday. Next one is Saturday. Next one is invalid. If there is no match with all the case blocks, directly can execute invalid. For example, if you enter day value 5, so the match expression value is compared with the associated case block value. It is not matched with 1, not matched with 2, not matched with 3, not matched with 4, matched with 5. Then what will happen? Thursday will be printed. So if we enter 5, what will happen? The case block 5 will be executed. The case block 5 will be executed. So 5. Thursday will be printed. For example, if we enter 10, day value as 10, then what will happen? The 10 day value is compared with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There is no match. Automatically what will happen? The underscore block will be executed. What is the underscore block? Invalid. It is very simple. Can you write the code for month days? Okay. Just I request all the students, just I want to prepare this question and I will explain all these questions in Abhyas lab. Still some of the students entered wrong code because they joined the classes irregularly and also they are not focusing on the classes. That is the main reason. So you all are major computer science students. Even if you study minor computers, the campus placement is only crucial role for getting job opportunity. If you get opportunity in chemistry, maybe you will earn 15,000 or 20,000 per month. But if you get opportunity in MNC company,
డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై ప్యాకేజెస్ కంపారిటివ్లీ కెమిస్ట్రీ. సో ఇక్కడ జాబ్ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు ఏ ఫీల్డ్లో చేస్తున్నావు అనేది కాదు. ఎందులో కావాలంటే అందులో చేసుకోవచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ హ్యావ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ మనీ. ఎక్కడ మనీ సోర్స్ ఎక్కువ వస్తుందో చూసుకోండి. కావాలంటే మీరే అడగండి, విచ్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ శాలరీని అడగండి, నన్ను కాదు, గూగుల్కి అడగండి. మనం ఎలాగ డాక్టర్స్ కాదు, డాక్టర్స్కి ఎలాగ వస్తాయి, టెక్నాలజీయే. ఒక డాక్టర్కి ఒక ఆపరేషన్ చేస్తే 5 lakhs వస్తుంది పర్ డే, 2-3 ఆపరేషన్స్. వదిలేయండి, డిగ్రీకి చూస్తారు కదా హెల్త్ అల్టిమేట్లీ. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెక్నాలజీయే. సో ఏఎంఎల్ ఇంజనీర్స్ అంటే, ఏఎంఎల్ అంటే పెద్ద డేటా సైన్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ లెర్న్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆటోమేటికలీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. Okay, software engineers, data scientists, I request you to please focusing on the coding. Okay, again I will explain also for the today assessment. I request you to please listen. Okay,
this one, మ్యాచ్ స్టేట్మెంట్ లేదు, నేను నార్మల్గా చేయాలి. Okay, just I want to use these 3 programs for today. I request everyone please try to complete. I just explain also. So I request everyone please try to complete. If possible, you have to do with me at right now. Okay. So just you have to open abhyas.aa/lab. Listen. So here this is the question. You can use there is no match statement because it is the Python version 3.8. I will modify it to 3.12. Don't worry for that. For example, if you want to answer this question, just how to read the n value first. So n value, day value, whatever. So month name and day, days అనమాట, based on the month number. Print invalid if month number is not in between 1 to 12. ఇప్పుడే చేశాను మీకు. ఇప్పుడు మంత్ అంటే m ఈక్వల్ టు int of input, month equal to m of int of input. Okay, just you can take first of all. So here also it is alternative to if elif else అన్నాను. If m value 1 అయితే print January January. For example, if you want to write another statement, you can use /n31. /n means the cursor is moved to next line, print 31. No need to write another print statement. If you want to write, you can write elif m equal to 2. So print February, February, February /n 28. /n means the cursor is moved to next line, print 28. Or else you can also write like that. If m equal to 3, so you can also write like that. Print March. Next you can write print 31.
So instead of writing multiple lines, you can also write in single line. Don't worry. For understanding purpose, I am writing the code for March. So print April /n /n 30. So you can write the remaining also, because I know మీకు టెస్ట్ కేస్ తెలుసు కాబట్టి ఇందాక మీరు చూస్తారు కాబట్టి రాయాలి. మీరు రాయకపోతే ఏం చేయాలి, అన్నీ రాసుకోవాలి. నేను ఓన్లీ 1 2 12కి ఇచ్చాను అంతే, అందుకే నేను అడ్జస్ట్ చేసేస్తున్నాను. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ ది మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్. డోంట్ రైట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రాసేటట్లు రాయకండి, అన్నిటికీ రాయండి 31. ఎందుకంటే మనకి టెస్ట్ కేసెస్ తెలిసిపోతే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. టెస్ట్ కేసెస్ తెలియకపోతే కన్ఫామ్గా మనం రాయాలి ప్రిన్స్ ఇన్వాలిడ్. సో దిస్ ఇస్ ది కోడ్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది కోడ్ ఫర్ వాట్? May month, June month, July month, August month, September month, same. So this is the code. Once run with the test cases.
ఓకే, చూడమ్మా ఒక్క నిమిషం. n ఈక్వల్ టు int of input సో ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 అయితే ప్రింట్ January, print 31, elif డైరెక్ట్గా n ఈక్వల్ టు 2 అయితే ప్రింట్ ఫిబ్రవరి FEBRUARY ఫిబ్రవరి, ప్రింట్ 28 elif. సో మిగతా రాసిస్తున్నాను నేను. n ఈక్వల్ టు 12 అయితే ప్రింట్ డిసెంబర్, మిగతా మీరు రాసుకోండి, DCMBR డిసెంబర్, ప్రింట్ 31. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ ది రిమైనింగ్. నేను టెస్ట్ కేసెస్కి నేనే చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు, అందుకని రాస్తున్నాను. బట్ don't write like this. How to write for March, April, May, June, July also. Now all test cases are passed. So first case is not passed. First case January, 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 February, FUBRU, Feb. సో ఇక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ 1 BRU స్పెల్లింగ్ చూసుకున్నామా, BRURY స్పెల్లింగ్ నేను రాంగ్ రాశాను. ఫిబ్రవరి BRU ఏ లేదు, చూసుకోండి, ఇది ఒక్కదానికి నేను మాడిఫై చేస్తాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు మాడిఫై అవ్వదు, నెక్స్ట్ నుంచి మాడిఫై అవ్వదు. BRUARY ఇప్పుడు మీకు మాడిఫై అవ్వదు. ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జామ్లు ఇస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు మాత్రం ఇంతే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. FABRU BRAURY అని ఉంది అక్కడ. ఓకేనా, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది, దానివల్ల ఇంకేం కాదు. ఫిబ్రవరి స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంచాను. FEBRUARYకి నేను AU అని టైప్ చేస్తాను, అంతకుమించి ఇంకేం కాదు. నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఇప్పటికి ఇది ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్కి మాత్రం అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది సేమ్ 1 to 7. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 అయితే సండే, n ఈక్వల్ టు 2 అయితే మండే. సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే రాశారో సేమ్ అదే రాస్తారు. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఏంటి ఇచ్చాడంటే రిప్రజెంట్ ది మంత్ సీజన్ రిప్రజెంటేషన్ చేయమని. సో n ఈక్వల్ టు int ఆఫ్ ఇన్పుట్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది n వాల్యూ. సో ఎందుకు సార్ రీడ్ n చేయాలంటే ఓన్లీ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మార్చ్ మే అంటే మార్చ్ అంటే 3, మే అంటే 5, అంటే ఏటేట్ అవ్వచ్చు, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 3 అంటే మార్చ్, ఆర్ n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 4, ఆర్ సింపుల్గా రాసుకోండి. n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఏదర్ మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ ఆర్ మే అయితే ఏటవుతుంది, స్ప్రింగ్ అనమాట. అంటే ప్రింట్ స్ప్రింగ్ సింపుల్గా టైప్ చేసుకునేలుగా. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 3 మార్చ్, ఏప్రిల్ n ఈక్వల్ టు 4, n ఈక్వల్ టు 5, మార్చ్ టు 5 ఏదైనా ఏదర్ 3 or 4 ఎండ్ పెట్టకండి, ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. అయితే మార్చ్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఏప్రిల్ అవ్వాలి, లేకపోతే మే అవ్వాలి. అప్పుడు ఏటవుతుంది, అది స్ప్రింగ్.
ఎక్కువైతే మేబీ కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు. తక్కువ కాబట్టి 3, 4, 5లో ఏదైనా స్ప్రింగ్. ఈఎల్ఇఫ్ నువ్వు ఈఎల్ఇఫ్ రాయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఎల్స్ కోసం రాయాలి కనుక. నెక్స్ట్ ఏంటి, జూన్కి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది. అంటే జూన్ మీన్స్ 6, n ఈక్వల్ టు 6 ఆర్ n ఈక్వల్ టు 7 or n equal to 8. In case it is 6 or 7 or 8, whatever it is, what is that, summer. So print summer. Next one is next condition, ELIF. September to November is nothing but n equal to 9 or n equal to 10 or n equal to 11. In case if it is 9, 10 or 11, so what is that, autumn. So print spelling చూసుకోండి, and also capital letters. The first letter is capital. If you write small letters, it is won't work. So next one, December to February is nothing but n equal to 12 or n equal to 1 or n equal to 2. So if it is 12 or 1 or 2, then what is that, winter. So print winter, WINTR. In case if it is not in between 1 to 12, invalid, else print invalid. So this is the answer. So first one is spring, when it is spring in between March to 5. So you can also write n greater than or equal to 3 and n less than or equal to 5, or else single 2-3 lines ఉన్నాయి కాబట్టి n equal to 3 or 4 or 5, whatever. In case whether the March month or April month or May month, what is the season, spring season. Whether June or July, August. June means 6, July means 7, August means 8, then it is summer. September to November, September means whether it is 9th month or 10th month or 11th month, then it is autumn. Whether it is December or January or February, that is winter. In case if all the conditions are false, go to else block. So all the test case passed. So submit the code. So please take the snap. I request you to please try to complete all the solutions. Okay. So once if you submit it and if you click on end exam, what will happen, you will get full marks. In previous test, how many students completed? Only 2600 students. What about the remaining? నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. చైర్మన్ సార్ కానీ సుగ్రా మేడం వచ్చారంటే మీ ప్రిన్సిపల్స్ రఫ్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు మీ క్లాస్ టీచర్స్కి, మీ క్లాస్ టీచర్స్ మీకు, మీరు ఇద్దరు డిసైడ్ అవ్వండి. మీరు ఏదైనా మీ పనిష్మెంట్ మీ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి తీసుకోవాలంటే అది మీ ఇష్టం. అడిగి వచ్చి మా అడుగుతారు మార్క్స్, తర్వాత మీ ఇష్టం. నా వర్క్ అసైన్ చేయడం, చెప్పడం అని నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. I don't want to give you more instructions. So definitely have to face consequences with your concerned class teacher and principal. అది కూడా ఎప్పుడంటే సడన్గా చైర్మన్ సార్ కానీ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ సార్ కానీ సుగ్నా మేడం కానీ విజిట్ చేసి మీ స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని అడుగుతారు. టెస్టులు రాయకపోతే అప్పుడు మీకే ఉంటుంది, అది మీ ఇష్టం అది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే. టుమారో we will discuss very important concept. Bye, I love you. Have a nice day. Take care.